Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Bueno, acá lo que van a ver es... Nos estamos moviendo por el barrio de Santa Isabel a 1 cuadra de la ruta y a 2 cuadras de la playa. Desde el barrio hasta el mar. Este sería el recorrido que vamos a hacer. Pero lo interesante de este video es que está filmado en 360 y lo estoy publicando desde 360. Eso significa que ustedes lo pueden mover de un lado hacia otro. Si lo están viendo en una computadora, apoyan el cursor en algún lugar del video en YouTube y lo arrastran hacia los costados y pueden mirar hacia el lugar donde deseen verlo. Si lo están viendo en un teléfono, pueden mover el dedo por arriba del video, manteniéndolo, tocando el video, y eso hace que mire para diferentes lugares. También pueden mover el teléfono. Si ustedes mueven el teléfono hacia los diferentes lados, van a ver hacia el lado que ustedes quieran verlo. Así que bueno, también lo pueden ver con anteojos 360 y moviendo la cabeza van a ver para diferentes lugares. Son pruebas que estoy haciendo, de paso pueden conocer y mirar para el lado que ustedes quieran, para ver cómo publicar este tipo de videos, si se justifica, en qué momento publicarlos, y de paso vemos un lugar hermoso, campo, mar, acantilados. Los dejo mirando el video, espero que les guste. Si tienen algún comentario para hacer respecto al uso de esta cámara, cómo lo navegaron, vendría muy bien. Y si no, no importa. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Si ponen un like, un me gusta o lo comparten con gente que tiene los anteojos para verlo, o les gusta Chapa o lo que sea, viene genial. Muchísimas gracias, nos vemos.